Welcome back. Activist Arvind Kejriwal's courtesy call to his mentor Anna Hazare hasn't taken long to show dividends. 75-year-old Anna said this evening that if Mr. Kejriwal runs for office, he will support him. He further said that if Kejriwal stands against Minister Kapil Sibal from Chandni Chowk, he will personally campaign for him. अरविंद खुद चुनाव लड़ेंगे तो आप सपोर्ट करेंगे? अरविंद अगर चुनाव के लिए खड़ा हो गया तो मैं जरूर उसको सपोर्ट करूंगा। क्यों? कि उसकी बुराई मेरे सामने नहीं आई है। उन्होंने त्याग किया है, परिवार से काफी पूरा समय वो समाज के लिए दे रहा है। लेकिन अरविंद जिन लोगों को चुनेगा वो मुझे क्या पता है वो कैसा है क्या है। इसके कारण मैं दूसरे के बारे में शाश्वती नहीं दूंगा, दूसरे के बारे में मैं शाश्वती नहीं दूंगा। लेकिन अरविंद खड़ा हो गया तो अरविंद को मैं सपोर्ट करूंगा। और मैं तो अरविंद को कहूंगा, ये चांदनी चौक में कौन है? कपिल सिब्बल के अपोजिट में खड़ा हो गया तो मैं प्रचार के लिए आ जाऊंगा। अन्ना जी दिल्ली आए हैं तो नेचुरली अन्ना जी से मिलना चाहिए और मिलने के लिए आए थे हम लोग। और जो उनके साथ रिश्ता है वो रिश्ता तो हमेशा ही बना रहेगा, उनके साथ कम्युनिकेशन बना रहेगा, उनसे हम लोग मिलते रहेंगे। ये कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। जैसा वो कहते रहे हैं कि मंजिल एक है, रास्ते अलग हैं। उसी मंजिल पे पहुंचना है, अलग अलग रास्तों से, कई रास्तों से पहुंचना पड़ेगा। केवल दो ही रास्ते नहीं होते। उस मंजिल तक भ्रष्टाचार को अगर इस देश से ख़त्म करना है तो बहुत सारे रास्ते अपनाने पड़ेंगे हम लोगों को। 12 days after his split with Anna Hazare, activist Arvind Kejriwal will formally enter politics tomorrow with the announcement of a political party. Kejriwal and Manish Sisodia said that the announcement will be made at a function in the Constitution Club. The vision of the party, constitution and selection of members and candidates will be stated at the function, coinciding with Gandhi Jayanti. An internal Lokpal will also be appointed by the party to probe cases of impropriety. The name of internal Lokpal, a retired judge, will also be announced tomorrow. Moving on, pro-Telangana students clashed with police at the Osmania University campus, even as the bandh called by different groups favouring separate statehood had little impact in the state capital and Telangana districts. Today's bandh has been called to protest against the police action during yesterday's rally. A group of activists under the banner of Telangana students and OUJAC held protests in front of the OU police station located on the Varsity campus, and later pelted stones on the police station and cops. The police retaliated by firing tear gas shells to disperse the protesting students. The Supreme Court observed that the National Auditor was not just an accountant. The comment was made as the judges rejected a public interest litigation challenging the CAG's report on coal, which said that by allocating coal fields without transparency, the government has allowed private firms to benefit by up to 1.86 lakh crores. The man who filed the case described himself as an economist and said that the CAG's findings were faulty and that the report should be declared invalid. Gujarat Chief Minister Narendra Modi has alleged that the centre has spent around 1,880 crore rupees on the Congress President Sonia Gandhi's foreign trips. Mr. Modi's allegation comes 2 days before the Congress President's scheduled visit to Gujarat for public rallies. So far, Mr. Modi claimed neither the government nor Mrs. Gandhi has denied this figure. The state goes to polls in December this year. 1,880 करोड़ रुपया हिंदुस्तान की गरीब जनता की जेब से खर्च किया गया है। ये अखबार मेरे पास है। ये अखबार 12 जुलाई 2012 का अखबार है। और हरियाणा में हिसार के एक नागरिक ने आरटीआई में सवाल पूछ करके जो जवाब निकाले हैं, स्वयं भारत सरकार ने हिसार के किसी नौजवान को जो जानकारी दी, उसके आधार पर 12 जुलाई को ये 1,880 करोड़ रुपए का रिपोर्ट ये अखबार में छपा हुआ है। In a major relief to cash-strapped airlines, jet fuel prices were cut by a steep 4.3%, the first reduction in rates in 3.5 months.
The reduction, triggered by firming rupee against the US dollar, comes on back of 5 rounds rate hikes since July. Today's reduction is a shade lesser than the 3,260 per kiloliter or 5% cut effected from the 16th of June. Jet fuel constitutes over 40% of an airline's operating costs, and the reduction in prices will ease burden of the cash-strapped airlines. It's another short break for now, but we will be right back soon.